Live presented by Tejas Academy, and this is Ishwarya here. Yes. A warm welcome to each and everyone out there to Tejas Academy presents OET Writing Live, airing from Mavelikara. Now I'm just taking my couple of initial seconds so that our regular viewers can be here with us. So namukku viewers na join cheyan vendittu I'm just giving some spare time. So welcome to everyone those who are watching currently. Yes, Suti, good afternoon and welcome to the session. Yes, so we are very glad. എന്താണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം കൂടിയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മെയ് 4th എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാരുടെ റിസൾട്ട് ഇന്ന് വരികയുണ്ടായി ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻഫോമിങ് ആസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ്. അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസിനെ പറ്റി ദ സ്കോർസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സെക്യൂർഡ് ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് എക്സാം അതൊക്കെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ മെനി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു എവ്രി വൺ ദോസ് ആർ സെക്യൂർഡ് ദ വെരി ഗുഡ് സ്കോർസ് ഇൻ ദയർ എക്സാമിനേഷൻ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് എവ്രി വൺ. Okay, yes, Shruti Kannan, good afternoon. Sylvin, Nisha, Ranjit, Shravan Kumar, Ramya, yes, good evening and good afternoon to as per your respective locations. So once again, a very warm welcome to each and everyone out there to Tejas Academy Mavelikara presents OET Writing Live, and this is Ishwarya here. Yes, Anu Tommy, good afternoon. Princey Jose, good evening everyone. So as you people can see, I have titled our today's live session as how to write a letter to a nursing home manager or a nursing home manager. If our reader of our letter will becomes a nursing home manager, how we are supposed to write the letter, or how we need to organize that particular letter. All these informations, these are our topic of discussion for today's live session. Yes, Angel, Justin, good afternoon and welcome to the session. So are you guys ready? Shall we start? Yes, good afternoon everyone. Okay. Yes, definitely we will be addressing that. Okay, so since you people are ready, let's begin our today's live session. And as I mentioned earlier, today's topic of discussion is how to write a letter to a nursing home manager. So നമ്മുടെ reader or a nursing home manager ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ലെറ്റർ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ what all things that we need to be aware or taken care of while we are writing a letter to a nursing home manager. ഒരു nursing home managerന് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ topic of discussion. Yes, Lindsay Varghese, good afternoon and welcome, good evening and welcome to everyone. Okay, so let's discuss the letter first. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ലെറ്റർ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് you people have to tell me what you people are or how you people are going to organize that particular letter എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം. And I will be explaining by the end of the session that what all things that we need to be aware of or taken care of while writing a letter to a nursing home manager. Okay, so as you people can see, you are a senior nurse at Balkan Hospital where Miss Canley John was admitted after a syncope episode. So ഒരു syncope എപ്പിസോഡിനെ തുടർന്ന് our patient Miss Canley John എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ കാൻലി ജോൺ അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട്, അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ആർ എ സീനിയർ നഴ്സ് അറ്റ് ബാൽക്കൺ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മളാരാണ്, ഒരു സീനിയർ നേഴ്സാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ റൈറ്ററിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് സീനിയർ നേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇസ് 18 June 2019. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്താണ്, 18 June 2019 ആണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ആസ് മിസ് കാൻലി ജോൺ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും നമ്മളോട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് DOB ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ 15 March 1939. That is the date of birth of the patient. And address, lives in nursing home at Balkan for the last 3 years. So where this particular patient is living, in a nursing home which is at Balkan for the last 3 years. For the last long 3 years, this particular patient is living in this nursing home, living at the nursing home at Balkan. And when it comes to the social history of the patient is single
അവർ സിംഗിളാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് മാരിഡ്, ആൻഡ് നോ ചിൽഡ്രൻ, ദർ ഇസ് നോ ചിൽഡ്രൻ, സിൻസ് ദേ ആർ സിംഗിൾ ദേ ഹാവ് നോ ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് എ റിട്ടയർഡ് പെൻഷനർ, സോ ഷീ ഈസ് റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ഹർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ പെൻഷനർ റൈറ്റ് നൗ. അവർക്ക് എന്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പെൻഷനറാണ്. സിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് സംടൈം, സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിബ്ലിംഗ് ആയിട്ട്, സോ ദ വിൽ ബി വിസിറ്റിംഗ് സംടൈംസ്. ഗോൾഫ് ലവർ, ഷീ റിയലി ലവ്സ് ഗോൾഫ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഒക്കേഷണൽ ഡ്രിങ്കർ, നോൺ സ്മോക്കർ. സോ നോൺ സ്മോക്കർ ആണെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ. ആ ഒരു ഡേറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല. ബട്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ ഡ്രിങ്കറാണ്, ബിക്കോസ് ഒക്കേഷണലി ഷീ consumes alcohol or something. So that is all about the patient general data. Patient general data അനുസരിച്ച് today's date അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Name of the patient, DOB is mentioned there, address is mentioned there, she is living in the nursing home, and social history, single, no children, retired pensioner, visits sisters, visit sometimes, golf lovers, occasional drinker എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now just move on with the writing task. Alright, so here is a slide typing error over here. So let me correct the name of the patient, that is Callie John. Okay. Miss Callie John. Alright, so as per the writing task, write a discharge letter. So we are writing a discharge letter to Mr. Mark Anthony, the manager of nursing home where Miss Callie John is a resident who would go after discharge. So what all information? So let me know through the comment box. A comment box il kuda ennodu ningal paraya endellam karyangal that you people understood from this writing task. Ee writing task il ninnu endellam karyangal ningalku manasilayi ennulla karyam please let me know. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Write a discharge letter to Mr. Mark Anthony, the manager of nursing home where Miss Callie John is a resident. നമ്മുടെ Callie John റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ മാനേജറിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ എഴുതുക എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ കീ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട കീ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ഹായ് കവിൻ. ഓക്കെ, ഹായ് കവിൻ, വെൽക്കം. Yes, Angel. Ashwati. Okay, Ashwati Manoj says that's a discharge letter. Yes, very good. That is a good point. And Angel, Shruti and all, okay, you people says it's a non-case. Definitely, exactly. That is a key point over there. This is a discharge letter. At the same time, this is a non-case as well. Update current health condition. Exactly. So write a discharge letter to Mr. Mark Anthony, the manager of nursing home where Miss Callie John is a resident. Yes, exactly. Very good, guys. You people identified the key information. I really appreciate you for that because that is completely a non-case. Then the case ആണ് ഒരു non-case തന്നെയാണ്. So discharge letter ആണെന്ന് പറയുന്നു, മിസ്റ്റർ മാർക്ക് ആൻ്റണി എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു, നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു, ആൻഡ് ദ സെയിം പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ സെയിം നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റും അവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. രമ്യ, എമിലിൻ, നിമിഷ, അനു, ശ്രുതി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ കിട്ടി, കേസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് കിട്ടി, reader, we already identified the reader as well. So could you please tell me what is missing from this particular point? എന്താണ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം? any kind of relevant data that needs to be updated or we need to be taken care of. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും relevant data ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആണോ? Type of letter on, yes, exactly, very good, guys, that is very good. I really appreciate because the purpose is missing in the writing task. Very good. So in this particular writing task the purpose is missing, so we have to get the purpose from the where we can find the purpose if it is absent in the writing task. And see, Emmeline, yes, Rejo, very good. Discharge letter. Okay, so where we can find the purpose of this particular letter if it is missing in the writing task, we need to look at the discharge plan. So നമ്മൾ എവിടെയാണ് അത് നോക്കേണ്ടത്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. Yes, very good. Discharge plan. So let's read the discharge plan. So when it comes to the discharge plan, discharge letter to the manager of the nursing home where she lives. എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? കെയർ ഫോർ ADL. സോ ADLന് എന്ത് കൊടുക്കണം? കെയർ വേണം. കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി. ഷീ നീഡ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി.
Home rearrangement such as home rail by an occupational therapist to consult. സോ അവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ട്? ഹോം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം, സച്ച് ആസ് ഹോം റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ടു കൺസൾട്ട്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് വൺസ് എ വീക്ക് ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം. സോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് എവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഷീ നീഡ്സ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി? കെയർ ഫോർ ADL, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിന് എന്താവശ്യമുണ്ട്? കെയർ ആവശ്യമുണ്ട്. കെയർ ഫോർ ADL വേണം. കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഹോം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ വിസിറ്റ് വൺസ് എ വീക്ക് ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. മോണിറ്റർ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് സോൾവ് ഫോർ ഹർ പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിസിറ്റ്. So monitor patient as she eats and drink. So we are supposed to, or the nursing staff at the nursing home are supposed to monitor the patient when she eats and drink. അവർ കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് അഡ്വൈസ് സോൾവ് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി ഫോർ ഹർ പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂറിങ് വിസിറ്റ്. സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റിന് നമ്മുടെ സ്ലർഡ് സ്വാളോയിങ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം? സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യണം. ബി അവെയർ തിക്നർ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അൺടിൽ അഡ്വൈസ്ഡ് അതർവൈസ് ബൈ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഡ്രിങ്ക്സിനകത്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? തിക്നർ ആഡ് ചെയ്യണം. അൺടിൽ അഡ്വൈസ്ഡ് അതർവൈസ് ബൈ SALT. എക്സാക്ട്ലി. സോ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം? സോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വരെ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ആഡ് തിക്നർ ഇൻ ഹർ ഡ്രിങ്ക്സ്. അവരുടെ ഡ്രിങ്കിനകത്ത് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? തിക്നർ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട്, ഒബ്വിയസ്ലി നഴ്സിംഗ് ഹോം ആണ്. സോ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെയർ. യെസ്, ആൻസി, വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഹോം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ടു കൺസൾട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഹാവിൻ ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് സോ ഫാർ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിയുടെ അഡ്വൈസ് പോകുന്നുണ്ട്, തിക്നർ പോകുന്നുണ്ട്. Continuing care. So could you please suggest the best purpose word for this particular letter as per the discharge plan? Yes, and see. Okay, let's see that. And Danya Deepu says with complaints aano or with the complaints aano. Complaints in the friend we always add the definite article the every time. Whether it is single complaint or multiple complaint, we will be proceeding with the definite article the in front of the noun complaint. I hope it is clear. Okay. Now moving on. Anyway, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സജസ്റ്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സി വാട്ട് ഓൾ. Okay, Rejo also says continuity of care, continuing care and management. Okay, let's see what all things that we are supposed to provide. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ലെറ്റർ മൊത്തത്തോടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. And you people already identified the key point, that is this is completely a non-case. ഇത് എന്ത് കേസാണ്? ഒരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ ദ അഡ്രസ്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി എന്താണ്? അവെയർ ആണ്. And the medical history says fracture of femur in 2015. Currently it's 2019. So 4 years back നടന്ന fracture ആണ്, which doesn't have any relevance now. Hypertension in 2013. Asthmatic exacerbation of asthma in 2011. So as hypertension, asthma പോലത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. And when it comes to the medication, lisinopril 5 mg OD is taking. Ventolin inhaler when required. Recently started aspirin, non-compliant. Aspirin needs to be continued. So recently she was started with aspirin, but she shows non-compliant. അവരെന്താണ്? നോൺ കംപ്ലയൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? ആസ്പിരിൻ നീഡ്സ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹോബീസ് സേസ് റീഡിങ്, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഗോൾഫ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ്. സോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ നോൺ കേസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സീ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, അഡ്മിഷൻ.
Admission happened on 16 April 2019 after a syncope episode. Dismissed for 2 days and 3 episodes of syncope in last 2 weeks. Palpitation. So what all were her presenting complaint on the time of admission? അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് വേയിൽ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. Yes, so how we are supposed to write the presenting complaint? 16 April 2019, she was admitted. Our admitted ആയി following a syncope episode. അപ്പോൾ ഓൺ അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷീ റിപ്പോർട്ടഡ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഡിസിനസ് ഫോർ 2 days ആൻഡ് 3 episodes ഓഫ് സിൻകോപ്പ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് 2 weeks. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് അവർക്ക് ഡിസ്നസ് ഫോർ 2 days ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 episodes ഓഫ് സിൻകോപ്പും ഉണ്ടായിട്ട്. ഡിസ്നസ് ഷീ വാസ് ഹാവിങ് ഡിസ്നസ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് 2 days ആൻഡ് 3 episodes ഓഫ് സിൻകോപ്പ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് 2 weeks പറയുന്നുണ്ട്. പാൽപിറ്റേഷനും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹെർ ECG ഇൻഡിക്കേറ്റ് ട്രാക്കിബാഡി സിൻഡ്രോം. സോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ when we conducted her ECG procedure, അവരുടെ ECG എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു? ട്രാക്ക് ബാഡി സിൻഡ്രോം അവിടെ റിവീൽ ആയി. ആൻഡ് പേസ് മേക്കർ ഓൺ 17 April 2019. 17 April 2019 അവർക്ക് എന്ത് വെച്ചു? പേസ് മേക്കർ വെച്ചു. So she is currently having pacemaker because of her ECG examinations result. As per her ECG examination result, she was having a condition and followed by that avarku endu conduct cheyidu? Pacemaker conduct cheyidu. Yes, Ravan Kumar, I am going through your intro, but let me complete this particular letter. Adu kayinittu namalku endu cheyam, we can go for the further discussion. And on 19 April 2019 stroke. സോ അവർക്ക് എന്ത് 19 ആഫ്റ്റർ 2 days ഓഫ് പേസ് മേക്കർ സർജറി അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി എന്ന് പറയാം? സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി. ഷീ ഹാഡ് സ്ട്രോക്ക്. ആൻഡ് MRI, ഹെർ MRI ഷോഡ് അക്യൂട്ട് ഇസ്കീമിയ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. സോ ഹെർ MRI റിവീൽ ചെയ്തു? ഷീ ഹാഡ് അക്യൂട്ട് ഇസ്കീമിയ. ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് അവർക്ക് ഓൺ 19 April 2019 വന്നത്. And her treatment, thrombolysis. So how we were provided thrombolysis treatment avarku koduthu. And on 18 June 2019. So the other 3 episodes happened in the month of April. And the 18 June, that is today's date. 18 June thaneyalle nammal today's date paraya? Exactly. So today's date she made partial progress, but avarku ippozhum endundu? Slurred speech thaneyana. Comprehensive improvement undu. Steadily improving. Prepare for discharge. So partial progress undu and സ്ലേർഡ് സ്പീച്ചും അവർക്കുണ്ട്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ദ നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹർ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്, കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഹോം റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് home rails needs to be done, and speech and language therapist will visit her once in a week and monitor the patient and advise speech and language therapy for her progress during visits. Be aware thickener to be used in all drinks until advised otherwise by speech and language therapist. I hope it is clear. ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലെറ്റർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് അവർ ഡിസ്കഷൻ, ഹൗ ടു റൈറ്റ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വാട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ. Type of letter should be there. Full name of the patient. Full name of the patient should be there. Then purpose. Purpose should be there. Yes, I am getting introduction from your side. Very good. I really appreciate that. Let's see whether it is correct or not. Purpose should be there. Then condition.
Health condition of the patient. Very good guys. I appreciate you. Health condition of the patient. Yes, that is correct. So type of letter should be there in the introduction, full name of the patient should be there in the introduction, purpose and the health condition, current health condition of the patient should be there in the introduction, and the last one ennu parayunnathu, that is a non-case. Last one ennu parayunnathu endana, non-case. So we can even include the data like non-case in the introduction. Okay, so by including all these 5 information, now it is your turn to construct the introduction for yourself. You people have to construct the introduction for yourself. So type of letter നമ്മൾ already കണ്ടുപിടിച്ചു, that is discharge letter ആണ്. We already know the full name of the patient. Purpose, that is our next point of discussion. So you suggested that continuing care. Yes, continuing care is very good, that is important. And assistance is fine. Assistance നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് continue physiotherapy, പക്ഷേ direct assistance ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും here monitor the patient as she drinks and eats. അവർ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. So the second important purpose word according to this particular letter that we can come up with is monitoring. So this particular nursing home manager has to arrange or has to make sure the patient is getting continuing care and monitoring. Very good, that is the correct purpose word. I hope it is clear. Purpose word identification clear ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തുണ്ട്? കെയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് മോണിറ്ററിങ്. And the health status of the patient. So what all things should be, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ്? What should be the current health status of the patient? എന്തായിരിക്കണം അവരുടെ current health status എന്ന് പറയുന്നത്? Yes. എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കണം? സോ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഓൺഗോയിങ് കെയർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ നോക്കേണ്ടത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, ലെറ്റ് സി അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഷീ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് ഹെർ ECG റിവീൽഡ് എ ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ പേസ് മേക്കർ വാസ് ഫിറ്റഡ് ഫോർ ഹെർ. അവർക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? പേസ് മേക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പേസ് മേക്കർ implanting or a pacemaker implant is something that happened in the hospital. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് നടന്ന കാര്യമാണ് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്നുള്ളത്. And the ECG which was also taken during hospitalization. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ECG എടുക്കുന്നതും അവരുടെ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് നടത്തുന്നതും. Which means the nursing home or the place this particular patient is living is not aware of it. ഈ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഈ പേഷ്യൻ്റ് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് they are not aware with her ECG data and pacemaker implant. So that needs to be informed to the reader. And the MRI, her MRI also shows she is having acute ischemic stroke. Acute ischemic stroke വന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ പാർഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. സ്ലേർഡ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. സോ സ്പീച്ച് റിലേറ്റഡ് കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അത് എന്തുകൊണ്ടാവാം? അക്യൂട്ട് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക് തന്നെ ആവാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് അവർക്ക് പേസ് മേക്കർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഐദർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഹാഡ് എ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം. അവൾക്ക് എന്തെഴുതാം? ഷീ ഹാഡ് എ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ്, ഒരു പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റും ഉണ്ടായി, ആൻഡ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക്, ഒരു അക്യൂട്ട് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്കും ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. സോ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം? ഷീ ഹാഡ് a PM implant, pacemaker implant and an acute ischemic stroke. So ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം? ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ, either you can construct this particular introduction in such a way, or you can write it in your own way as well, but these two information needs to be there in the intro. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം? ഷീ ഈസ് ഓൺ പേസ് മേക്കർ and had
an acute ischemic stroke എന്നും പറയാം. So anyway, these three information needs to be there. So you people already told me that this is completely an update letter. അപ്പോൾ അത് ഒരു നോൺ കേസാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം? യെസ് നിമിഷ, യെസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ പർപ്പസ് വേർഡ്സിനകത്ത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എമലിൻ, ശ്രവൺ കുമാർ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയണം? ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോ എങ്ങനെ വരും? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ് കാലി ജോൺസ് ഹു റിക്വയർസ് വാട്ട് വാസ് അവർ പർപ്പസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്. ഷീ had a pacemaker implant and an acute ischemic stroke. This should be the introduction. And type of letter discharge ആയതുകൊണ്ട് and she is getting discharged today. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? She is being discharged today എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഓൺ ദ, ഇൻ ദ. ഓൺ ദ, ഇൻ ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓൺ ദ മീൻസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദ സർഫസ്. ദ ടേബിൾ, ദ കോഫി ഇസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. കോഫി എവിടെയാണ്? ഓൺ ദ ടേബിളിലാണ്, ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. ഇൻ ദ മീൻസ് സംതിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്. സോ ദ ക്ലോത്ത്സ് ആർ പാക്ഡ് ഇൻ ദ കബോർഡ് or in the suitcase. Clothes ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്യൂട്ട് കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സോ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇൻ ദ, സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നീതു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറന്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് മിസ് കാലി ജോൺസ് ഹു റിക്വയർസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ്. ഷീ ഹാഡ് എ പേസ്മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് ആൻഡ് I'm repeating it. She had a pacemaker implant and acute ischemic stroke and she is being discharged today. She had a pacemaker implant and an acute ischemic stroke. Ischemic stroke എന്ന് പറയാം. Who requires, നമ്മൾ purpose ആദ്യം കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. Regarding the current health status of Miss Callie Jones who requires ongoing care and monitoring. Second sentence, she had a pacemaker implant and an acute ischemic stroke. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Because OET letters are purpose oriented, so we are supposed to give importance to the purpose first. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Anyway, that's correct. I hope you got the idea regarding the introduction. Now, moving on with the body paragraph. Whether we can write as is recovering from acute ischemic stroke, and in the body paragraph we can write about a pacemaker implant. Non-case alla engilum is being discharged എഴുതണം. യെസ്, കാരണം ഐ എം നോൺ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററായി മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയാം. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പോഴും അവിടെ ബീയിങ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻസി and Dhanya ma'am, whether we can write as recovering from acute ischemic stroke. acute ischemic stroke ൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിക്കവറി അധികം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. വി ആർ ആക്ച്വലി റിക്കവറിങ് ഫ്രം ദി പോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക്. സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും റിക്കവർ ആവാറ്. സ്ട്രോക്ക് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക്. ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് അവർ റിക്കവർ ആവുകയാണ്. സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഫ്രം ആൻ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്കവറിങ് എഴുതിയാൽ ഓക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ എഴുതാറ്? എപ്പിസോഡിക് അറ്റാക്സിനെ ഹാഡ് ഇട്ടാണ് എഴുതാറ്. ഷീ ഹാഡ് എൻ acute ischemic stroke എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ്, ഡു വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രോ? ഇൻട്രോ ഈസ് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ ഇസ് വെയർ the patient is already staying. സോ അവർ 3 വർഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന, അവരെ ഫുൾ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവർ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് has happened during hospitalization, so they don't know about it. അപ്പോൾ അവരോട് ഈ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ദിസ് ഇസ് പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ്. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ അസിസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് വെച്ച് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് മേക്ക് ദം ക്ലിയർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ് നടന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് അവരറിയണം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് ധന്യ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ദ തിങ്സ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. So നമ്മൾ എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? We have completed the introduction. Now moving on with the discharge plan. Body paragraph. So when it comes to the body paragraph, see ഇതിനകത്ത് ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
I am writing to discharge എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ല when it comes to discharge letter. And see, if it is a discharge letter, we will be writing it as I am writing to introduce എന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. She sustained acute systemic stroke എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, she had എന്നും പറയാം. Sustained injury എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is fine. When it comes to the intro, I am writing to update you regarding the current health status of Miss Kaylee John, who requires ongoing care and monitoring. She had a pacemaker implant and an acute ischemic stroke. And she's being discharged today. That is about the introduction. ഇനി ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ വി ഓൺലി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്, പാൽപിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നു. ECG. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഓൺ 16 April 2019. On 16 April 2019, Miss John was admitted. Admission ആണ്. അപ്പോൾ was admitted. So here you people have to understand the point that this is a very small letter. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ലെറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have to maintain the word count. നമുക്കൊരു word count മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. In such situation, what you have to do is include the semi-relevant data. സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റാസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഇലാബറേറ്റ് മാനർ. അതിനെ വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൺ 16 April 2019 put a comma. Miss John was admitted. This is an admission case. So അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തേ വരത്തുള്ളൂ, was admitted to hospital. ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്. സോ അഡ്മിഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴും എവിടെ നടക്കാറുള്ളൂ, ഹോസ്പിറ്റലിലേ നടക്കാറുള്ളൂ. ബട്ട് വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അഡ്മിഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ. സോ ടു ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, ഒരു സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ വി നോർമലി അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് when we are writing a letter. പക്ഷേ ഇതൊരു ചെറിയ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ടും ആസ് വി നീഡ് ടു ഇലാബറേറ്റ് ദ കോണ്ടന്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട്, നമുക്ക് ഈ സെമി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റായും അവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം, ഓൺ 16 April 2019 മിസ് ജോൺ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഓരോന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. With the complaints of a syncope episode. Syncope episode ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. And here what you have to understand is 3 episodes of syncope in last 2 weeks. So 3 episodes of syncope in last 2 weeks. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച 3 എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ഒരു സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പറയാം, ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ്, 2 days of dizziness and palpitation. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് വന്നത്, വിത്ത് എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ്, 2 days of dizziness and palpitation. ഇത് 3ഉമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇൻ അഡീഷൻ ഡ്യൂ ടു എന്നെഴുതുന്നതിന് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതുമായിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്. സിൻകോപ്പ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇതുമായിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയത്. ആഫ്റ്റർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പം. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ, ഡ്യൂ ടു റീസൺ, പ്രോപ്പർ റീസൺ എഴുതിയാൽ ഓക്കെയാണ്. യെസ്, ഡ്യൂ ടു പറയാം. ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ് എന്നും പറയാം. ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർ എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ് എന്നും പറയാം. ആഫ്റ്റർ എ സിൻകോപ്പ്, ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ്, 2 days of dizziness and palpitation. 2 ദിവസം പാൽപിറ്റേഷൻ, 2 days of dizziness and after a syncope. ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ അച്ചാമ്മ, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. ഫോളോയിങ്ങും ആഫ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത്. വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ സിൻകോപ്പ് എപ്പിസോഡ്, ഡിസിനസ് ആഫ്റ്റർ ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സിൻകോപ്പ്, 2 days of dizziness and palpitation.
ഷീ റിപ്പോർട്ടഡ് 3 days ഓഫ് സിൻകോപ്പ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് 2 weeks. അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ലാസ്റ്റ് 2 weeksൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായി? 3 episodes ഓഫ് സിൻകോപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും നമ്മൾക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ എനിവേ ഷീ വാസ് ഹാവിങ് സിൻകോപ്പ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺസൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? റിക്കറിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സിൻകോപ്പ് എന്നും നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, റിക്കറിങ് എപ്പിസോഡ് മീൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള. സോ സിൻകോപ്പ്, റിക്കറിങ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സിൻകോപ്പ് എന്നും പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെർ ECG ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ ECG എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയാണ്? ആൻ ECG എക്സാമിനേഷൻ വാസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെർ വിച്ച് റിവീൽ ടാക്ബ്രാഡി സിൻഡ്രോം. അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ ECG റിവീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബട്ട് സിൻസ് വി വോണ്ട് ടു ഇലാബറേറ്റ് ദ ലെറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ആൻ ECG എക്സാമിനേഷൻ വാസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഹെർ വിച്ച് റിവീൽ ടാക്ബ്രാഡി സിൻഡ്രോം. അപ്പോൾ അവിടെ വേർഡ് കൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാക്ബ്രാഡി സിൻഡ്രോം റിവീൽഡായി. ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഷീ അണ്ടർവെൻ പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റ്. She underwent the surgery for pacemaker implant. അല്ലെങ്കിൽ she had a pacemaker implant. On the next day she had a pacemaker implant. ഓക്കെ, സോ 17 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളായി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൺ 19 April ആ ഡേറ്റ് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡേ ഷീ ഹാഡ് ദ കണ്ടീഷൻ, ഷീ ഹാഡ് എ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഹെർ MRI റിവീൽ എന്ത് റിവീൽ ചെയ്തു? അക്യൂട്ട് ഇസ്കീമിയ എന്നുള്ള കാര്യം റിവീൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്തത്? ത്രോംബോളിസിസ് വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ 19. അത് കഴിഞ്ഞ് ടുഡേ, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ടുഡേ മാറ്റർ, ടുഡേ മിസ് ജോൺ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, and as the second body paragraph you can write the today's content. നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? today's contentനെ പറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? today's content, today Miss Johnson has made partial progress with slurred speech and it's treated with thrombolysis and she was treated with thrombolysis എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, so she has made partial progress with slurred speech. Overall, her condition is improving steadily with a comprehensive improvement. Overall, her condition is improving steadily പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? Her condition is improving or her condition is getting better with comprehensive improvement. അല്ലെങ്കിൽ her condition is steadily progressing with a comprehensive improvement. So maximum നമ്മൾ അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Today Miss Johnson has made partial progress with slurred speech and she has made steady progress with comprehensive improvement എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And she is fit for discharge. So that is all about the today's content. Okay. ഓൾ റൈറ്റ്, ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, സോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ കൊടുക്കണം ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്. സോ ഈ റീഡർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. വാട്ട് ദിസ് നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ഹാസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി. സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറിന് എഴുതുന്ന ലെറ്ററിൽ കെയർഫുൾ ആകേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് എവറി ടൈം ദാറ്റ് ഹീ ഓർ ഷീ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗിവിങ് ദ കെയർ. അവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ കെയർ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതെന്താണ്? ഒരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ആയതുകൊണ്ട്, അവരൊരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ആയതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കെയർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, if you are writing to a nursing unit manager, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? It would be appreciated if you could ensure continuing care for ADL. സോ ഒരാൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, ബട്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
So ensure is the word that you need to be careful about. She has slurred speech പറയാം. However, that is fine ചിഞ്ചു, അത് കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഹൗവർ കഴിഞ്ഞ് കോമ, ഹൗവറിൻ്റെ മുന്നേ സെമിക്കോളൻ. ഹൗവർ അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ തരുന്നതാണ്. യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് എൻഷുർ. So it would be appreciated if you could ensure continuing care for activities of daily living for ആർക്കാണ്? മിസ് ജോൺ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. പിന്നെ എന്ത് പറയണം? ആൻഡ് രണ്ടും കൂടെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മോണിറ്റർ ആസ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി ഫോർ ഹർ പ്രോഗ്രസ്. ഇഫ് യു കുഡ് അസസ്സിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല, അസസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി റിവീൽ. സോ വാട്ട് ദിസ് ഹീ നീഡ്സ് ടു ഡു ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയറിൻ്റെ സിനോണിമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. So what is the synonym for continuing care? Please let me know. So in the introduction we made it as continuing care and monitoring. So you have to go for the synonym of those two words in the discharge plan. So instead of monitoring you can go for observation. Continuing care you can go for, let me know through the comment box. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീഡർ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻഷുർ ഓൺഗോയിങ് കെയർ ഫോർ ADL വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ മിസ് ജോൺ വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്. പ്ലീസ് ഒബ്സർവ് ആസ് ഷീ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് SLT ഫോർ ഹർ പ്രോഗ്രസ്. പിന്നെ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലീസ് ഒബ്സർവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഹിയർ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഒബ്സർവ് ഹർ ആസ് ഷീ ഈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് സോൾട്ട് ഫോർ ഹർ പ്രോഗ്രസ്. സോൾട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? And since we mentioned about the food, എന്ത് പറയാം? At the same, it is necessary to add thickener in all her drinks until otherwise instructed by the salt. അല്ലെങ്കിൽ till the instruction, till we get the instruction to stop from the salt. So it is important to add thickener in her drinks. അതും നമ്മൾക്ക് പറയാം. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫോർ ഹർ. പിന്നെ എന്ത് പറയാം? പ്ലീസ് നോട്ട് വി നീഡ് ടു അറേഞ്ച് എൻ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്. Like please note, she requires occupational therapist assessment for home rearrangements and has a follower and has speech and language therapy once in every week. സോ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഫസ്റ്റ് പോകാം, രണ്ടാമത്തത് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് പോകാം, ആ കൂടെ തന്നെ തിക്നറിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഫുഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പി. ദെൻ വി നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്. സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ തേർഡ് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ്, കാരണം നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, അപ്പോൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജറിന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പുള്ളിയോട് പ്ലീസ് ഡു അല്ലെ കൈൻഡ്ലി ഡു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു സേ കൈൻഡ്ലി എൻഷ്യോർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ്, ഇങ്ങനത്തെ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, so I hope you people got the point. It would be appreciated കഴിഞ്ഞ comma, there is no need of comma after appreciated Chinchu. It is vital, that is also fine. Local GP and patient GP is same. No, patient GP means patients on GP. Local GP means the GP that over there in the locality. അവർ നോൺ കേസ് ആകാം നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻ്റ് GP അതിനെ നോൺ കേസറായിട്ട് തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലോക്കൽ GP ക്യാൻ ബി ബോത്ത് നോൺ ആൻഡ് ആസ് അൺനോൺ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ കേസ് വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ പേഷ്യൻ്റ് GP. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നോൺ കേസ്, ഇറ്റ് ഇസ് അൺനോൺ കേസ്, അതിനെ നോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കല്ല, അൺനോൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം.
I hope you got the point. So this is how we can organize this particular letter. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു, ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു എ നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നഴ്സിംഗ് ഹോം മാനേജർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ബി ദ വൺ ഹു ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഡൂയിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഇസ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് എൻഷുർ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപറേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഇസ് വൈറ്റൽ. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക, rather than asking the nursing unit manager to directly do this. Okay, so I hope you people got the point. And I haven't discussed the intro part അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, for example date, address പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I hope you people are familiar with it. Anyway, നമ്മളതെല്ലാം പല ലൈവിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ലെറ്ററിന് ഹോം കെയർ മീൻസ് ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ? ഹോം കെയർ മീൻസ് ഹോം വിസിറ്റ് അല്ല. ഹോം കെയർ മീൻസ് ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ? അവർ നമ്മളോട് പറയും വേർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് എന്നുള്ള കാര്യം. ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ ഹോം കെയർ ഇസ് നഴ്സിംഗ് ഹോം ഉള്ളി. ഹിയർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഹോം. സോ അവിടുത്തെ ഹോം കെയർ എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് ഹോം ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ. Yes, so that's all for today. So we will be winding it up. And we will be meeting very soon with yet another live episode. Meanwhile, listen to this live telecast multiple times. The recording sessions are available there, and try to understand the case note and write the letter all by yourself. That will definitely boost your score. So thank you so much everyone for being here with me for the last 45 minutes, and for your constant support as well. Local GP letter on next time I will go for a local GP letter, Shruti. Thank you for the suggestion. So if you have any suggestion that anything that I wanted to explain in the live session, you people can let me know through the comment box. I will be taking those topic in my upcoming live. ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവിൽ അതങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Otherwise I will be making a video on that particular topic and will be airing in our channel. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് suggestions ഉള്ള കാര്യം let me know through the comment box as well. So thank you so much. Yes, Jodis, thank you everyone.